account, that is your trade account. So trade account debit side is indicating all direct expenses which are incurred, which can be tracked as manufacturing expenses, which can be tracked as operating expenses. ट्रेड अकाउंटच्या डेबिट साइडला सगळं डायरेक्ट खर्च ज्याचा उत्पादनाशी डायरेक्टली कन्सर्न आहे, रॉ मटेरियलची कन्सर्न आहे, लेबरची कन्सर्न आहे, प्रोडक्शनची कन्सर्न आहे, ती प्रोसेस ज्याच्यामध्ये रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स मध्ये आपण कन्वर्ट करतो त्या सर्वांशी कन्सर्न आहे हा एक्सपेन्सेस. सो ट्रेड अकाउंटच्या डेबिट साइडला फर्स्ट इज टू ओपनिंग स्टॉक. व्हॉट इज ओपनिंग स्टॉक? तर 31 मार्चला जो माल शिल्लक आहे तो पुढच्या वर्षी 1 एप्रिलला आपण या ठिकाणी वापरला घेतो त्याला ओपनिंग स्टॉक करतो. सो ट्रेड अकाउंट डेबिट साइड युअर फर्स्ट आयटम इज टू ओपनिंग स्टॉक. सो बिसाइड्स ओपनिंग स्टॉक, या ठिकाणी ओपनिंग स्टॉक हा मागच्या वर्षीचा माल ह्या वर्षी आपण प्रोडक्शन मध्ये वापरला घेत आहोत. नाउ दॅट स्टॉक इज नॉट सफिशियंट, वी मे हॅव टू परचेस मोर स्टॉक, सॉरी मोर रॉ मटेरियल. So without raw material, we cannot do any manufacturing activity. So we're focusing all that expenses which are incurred for manufacturing a product. So with the last year's stock, we are unable to continue because that is a very small quantity. We may have to purchase more. So that is why your second item is two purchases. Purchase of what? Purchases of raw material. That is your one more direct expense which is concerned with your manufacturing process. या ठिकाणी आपण जो रॉ मटेरियल परचेस केलंय कारण का तर आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं आहे. मग कोणताही खर्च ज्याच्याशिवाय मॅन्युफॅक्चरिंग होणार नाहीये, ती वस्तू तयार होणार नाहीये, दॅट इज कॉल्ड एज युअर डायरेक्ट कॉस्ट ऑर डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. सो रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इज डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. If that raw material is not good quality, wrong quality, or what do you say, extra quality, we will send back. So that is less purchase return. So what is purchase return? या ठिकाणी जो मला आपण परचेस केला होता तो खराब आहे म्हणून परत पाठवलेला आहे. मग ते काय परचेस रिटर्न? ते काय आहे? परचेस रिटर्न दॅट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम युअर परचेसेस. आफ्टर व्हेन यू पर्चेसिंग रॉ मटेरियल इन द बिझनेस, what is happening is that we have to incur some more expenses for that purpose. What is the other expenses that we have to incur over here is the transport cost that we have to pay for bringing the raw material inside. So to carriage, or we call it as carriage inward. कॅरेज इनवर्ड काय आहे तर रॉ मटेरियल जे एवढ्या मोठ्या क्वांटिटीमध्ये आपण फॅक्टरीमध्ये परचेस करतो त्याला टेम्पो ट्रकनी या ठिकाणी वाहतूक करून आणतो. मग आपण जे लोकल एरियामधून रॉ मटेरियल परचेस केलेलं आहे त्यासाठी जी ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट पे केली तर आपण कॅरेज किंवा कॅरेज इनवर्ड म्हणतो. So the transport cost paid for bringing the raw material into our factory from the local or nearby areas are called as, the expense paid is called as carriage or carriage inward. Besides this, we may have to pay octroi charges on the material that we have purchased. या ठिकाणी ऑक्ट्रॉयचे पण या ठिकाणी एक्सपेन्सेस द्यावा लागणार आहे कारण आपण या ठिकाणी वी आर गोइंग टू परचेस दिस फ्रॉम अदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरियाज. सो द ऑक्ट्रॉय पेड ऑन रॉ मटेरियल इज ऑल्सो अ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस बिकॉज विदाउट पेमेंट ऑफ ऑक्ट्रॉय युअर व्हेकल विल नॉट बी गोइंग पासिंग फ्रॉम दॅट रोड. या ठिकाणी ऑक्ट्रॉय भरल्याशिवाय ती तुमची गाडी त्या ठिकाणी निघणार नाहीये, म्हणजे ऑक्ट्रॉय भरणं गरजेचं आहे, म्हणजे ऑक्ट्रॉयचा एक्सपेन्सेस हा तुमचा मॅन्युफॅक्चरिंगची कन्सर्न आहे. Now, if you're going to import material from other countries, unless and until you pay the import duty, custom duty, dock charges, you are not in a position to collect the material from the airport or from the seaport or from the dock. So we have to pay that import duty, customs duty, import duty, then we have to pay the customs duty, without which we cannot bring the material. Custom duty, then dock charges. So these are again the expenses that are incurred on the raw material without which we cannot. One minute. There are some students joining. Let me take in. Sir, screen is not visible. Huh? I guess. Yeah. Screen not I don't know visible? about others. Yeah. Screen share के लिए भी. But it's not visible. Not invisible. Oh, you should told me. Yeah, sir. I put the message in the chat box. Yeah, the not chat to box is disturb off. thing. Okay, it's okay. But Okay, sir. Yeah. okay, so we are focusing on trade account. And what is trade account? So trade account debit side, we have all the expenses which are concerned with your manufacturing process. तर कोणता खर्च आहे की ज्या खर्चामुळे वस्तू तयार होती तो खर्च आहे.
जर तो खर्च केला नाही तर वस्तू तयार होणार नाही, त्याला पुन्हा डायरेक्ट एक्सपेन्स म्हणतो, मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्स म्हणतो, ऑपरेटिंग एक्सपेन्स म्हणतो. मग ट्रेड अकाउंटच्या डेबिट साईडला या ठिकाणी काय सगळा डायरेक्ट खर्च आहे. मग काय डायरेक्ट खर्च, मागच्या वर्षी जो माल शिल्लक होता या वर्षी आपण वापरला गेला त्याला आपण ओपनिंग स्टॉक म्हणतो. मग त्यामध्ये या ठिकाणी काय पर्चेस ऑफ रॉ मटेरियल आहे, कारण मागच्या वर्षीचा या ठिकाणी जो काही स्टॉक होता तो सफिशियंट नाहीये, आपला अजून नवीन खरेदी करावं लागणार आहे. सो वॉट एव्हर एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल वे पर्चेस्ड इन द अकाउंटिंग इयर, दॅट इज अ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस दॅट विल गो टू ट्रेड अकाउंट डेबिट साइड. Then we have less purchase return. So whatever purchase we have done, and if it is not up to bar, it is bad quality, wrong quality, extra quantity, or different quality as such, okay, then we are going to return back to the supplier. So all that material that we are returning back to our suppliers is deducted from your purchases. या ठिकाणी आपण जो काही माल पुन्हा सप्लायरला परत केलेला आहे तो पर्चेस मध्ये मायनस होईल. That is less purchase return. Suppose I have purchased goods worth 8,50,000. If I've returned back 50,000 rupees worth goods to suppliers, that is my net purchase is 8 lakh rupees. Now, what is carriage and carriage inward? So all that transport cost which is paid for the raw material to bring in the factory is also need to be paid. Imagine if you don't pay the transport cost, how can the metal come to a factory? या ठिकाणी जर तुम्ही ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट पे नाही केली तर रॉ मटेरियल येणारच नाही, रॉ मटेरियल तुमचं मॅन्युफॅक्चरिंग होणार नाहीये. सो कॅरेज इनवर्ड इज अगेन एक्सपेन्स विच इज डायरेक्टली असोसिएटेड विथ रॉ मटेरियल अँड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. Then we have to pay the octroi charges if you're bringing the metal from other municipal corporation areas. So the octroi, import duty, customs duty, dock charges, then excess duty, these all expenses are to be paid on the raw material, without which we are unable to process with the manufacturing activity. So that your direct expenses. Now we have got all this material, and then if we have sufficient capital, we will buy the space or land and we will construct a factory. But if you're running short of capital, we may have to take the property on rent, and we may have to pay the rent of the factory. So without paying the rent of the factory, we cannot proceed with our manufacturing process. So rent of factory is again a direct expenses. So factory rent is your direct expenses concerned with your manufacturing process. Now that you have paid the factory rent, now that you require power connection for your factory. Without payment of power bills, how can you operate the machines? So you need to pay the power bills of your factory, and that is called as to motive power, or you can also call it as factory power charges or electricity charges. Without payment of this, you cannot operate the machines. That is why your motive power, factory charges are your direct expenses, which is directly concerned with your manufacturing process. Now that you have machine, you have factory, everything, but then you require manpower. Without manpower, you cannot function. And those people, all those people, male or female, who are of the age of 16 or 18 and above, and who are using physical strength in doing the work are called as workers. या ठिकाणी जो कोणी व्यक्ती, स्त्री किंवा पुरुष, या ठिकाणी 16 ते 18 वर्षाचा आहे आणि जो या ठिकाणी ताकद लावून काम करतो, फिजिकल स्ट्रेंथ घेऊन काम करतो, त्याला वर्कर असे म्हणतात. And we have to pay them. So we pay them daily wages, weekly, fortnightly, or monthly. So without payment of wages, they are not going to work in a factory. So wages is again a very important expenses, without which you cannot convert raw material to finished goods with the help of people. So we require manpower, we require human beings, we require labor, workers, and the remuneration paid to workers is called as wages, or sometimes it is also called as to wages and salaries. To wages and salaries is one more expenses. So we are talking about all the direct expenses that are concerned with your trade account. या ठिकाणी ट्रेड अकाउंटला जो खर्च येतो तो डेबिट साइडला काय आहे ते आपण या ठिकाणी रिव्ह्यू करत आहोत. तर आपण पाहिले रॉ मटेरियलचा खर्च आहे, रॉ मटेरियल आणण्यासाठीचा ट्रान्सपोर्टचा खर्च आहे, ऑक्ट्राय ड्युटी आहे, इम्पोर्ट ड्युटी आहे. तर हे मटेरियल जर आपण या ठिकाणी थोडं लांबच्या अंतरावर मागवलं, या ठिकाणी इम्पोर्ट केलं असेल, तर ते विमानाचं भाडं द्यावं लागेल, ट्रकचं भाडं द्यावं लागेल, किंवा रेल्वेचं भाडं द्यावं लागेल. सो फ्रेट चार्जेस इज ऑल्सो वन ऑफ युअर डायरेक्ट एक्सपेन्सेस कन्सर्न विथ युअर raw material or transportation of raw material. Now that you have people with you, you have raw material, and now you want to manufacture the process, or you want to manufacture a product. But then if you don't have license to operate the factory, or you don't have license to manufacture the product, without which you cannot do. So then in that case, you have to pay royalty. So to royalty is one more big expenses, without which you cannot carry out some manufacturing process. Especially royalty, we talk about royalty in the field of pharma industry. Tejaswini, she is there from pharma industry, she has a good knowledge about it. So many companies have capital, but they don't have
formula. They don't have knowledge, technical knowledge. So when you're taking technical knowledge from somebody else and making a payment for that, that is called as royalty. Without technical knowledge, we cannot manufacture. So royalty is expense because we're using somebody else's license, knowledge, or system, and that amount paid is called as royalty expenses or royalty charges. Then we have expenses of the manager. Now we have manager at two levels. What is office level manager and factory level manager? So factory level manager is in charge of the factory to oversee all the operations of the manufacturing concern. Like every morning, he has to evaluate how much raw material we have, what is the raw material that we have to need to order, what products we have to manufacture to supply to the customers. या ठिकाणी फॅक्टरी मॅनेजरचं काम काय आहे की दिवसभरामध्ये सकाळी आल्यानंतर फॅक्टरीमध्ये काय रॉ मटेरियल शिल्लक आहे, कोणती ऑर्डर द्यायची आहे, आज कोणाची ऑर्डर प्रोसेस करायची आहे, कोणत्या मशीनचं मेंटेनन्स आहे, किंवा कोणता आज कामगार येणार नाहीये, तर बदलीचं कामगार कोणाला या ठिकाणी काम द्यायचंय, हे सगळं नियोजन व्यवस्थित करणं गरजेचं आहे. इफ वी डोंट डू दिस प्लॅनिंग, इट इज व्हेरी हार्ड that we will have an efficient factory management, and that's why the factory manager salary is a direct expenses. Factory manager remuneration or salary is one more big expenses that we have to pay. So this all expenses are concerned with your manufacturing process. Please pay attention here. हा सगळा खर्च कोणता माहिती का? हा जर खर्च नाही केला ना स्टुडंट्स, तर तुमची वस्तू मॅन्युफॅक्चरिंग होणार नाहीये. So all that expenses which are very much required or which is incurred to manufacture a product is called as direct expenses. Yes. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So these all expenses are concerned with your manufacturing process. So yes. So these all expenses are incurred because we want to manufacture product. So conversion of raw material to finished goods and the cost incurred to convert that raw material to finished goods is also called as your direct expenses or operational expenses. Pencil. So this is all about your manufacturing expenses or direct expenses. There may be some factory insurance will also go to your direct expenses. Factory insurance will also go to your direct expenses. Direct expenses students काय आहे, तर एखादं रॉ मटेरियल आपला फिनिश गुड्स मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, ते कन्वर्जन करताना जो खर्च करणं गरजेचं आहे, तो खर्च नाही केला तर ती वस्तू नाही तयार होणार, तो तुमचा डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहे. सो दॅट विल गो टू ट्रेड अकाउंट डेबिट साइड. सो ट्रेड अकाउंट डेबिट साइड टेक्स केअर ऑफ ऑल दी मटेरियल एक्सपेन्सेस, लेबर एक्सपेन्सेस, फॅक्टरी एक्सपेन्सेस. Now this all expenses we have incurred. Maybe we had an opening stock of 20,000 rupees. We have purchased 8 lakh rupees. Carriage inward is supposed 25,000 rupees. Octroi paid is 2,000. Import duty is supposed 3,000. Factory rent, let's take 12,000. Example. Motive power bill is 5,000. Wages paid is 25,000. Freight charges 1,200. Royalty we have paid suppose 5,000 rupees. Factory manager salary suppose example 5,000 rupees. Insurance 2,000 rupees. So this all expenses by the students we have incurred because we want to manufacture the product. हा सगळा खर्च करण्यामागचं काय या ठिकाणी लॉजिक आहे. सो दिस एक्सपेन्सेस आर इन्कर्ड बिकॉज वी वॉन्ट टू मॅन्युफॅक्चर अ प्रोडक्ट. हा सगळं खर्च करण्यामागचा मेन उद्दिष्ट काय आहे, बिकॉज वी वॉन्ट टू मॅन्युफॅक्चर गुड्स. Now when you manufacture the goods, so what is happening with the goods has to be accounted for. या ठिकाणी आपण जे गुड्स मॅन्युफॅक्चरिंग केलेत त्याचं काय झालं याचं अकाउंटिंग पण करणं गरजेचं आहे. वी नीड टू अकाउंट दॅट व्हॉट इज हॅपन विथ द गुड्स. सो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ युअर ट्रेड अकाउंट, आय रिपीट, ट्रेड अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला या गुड्सचं काय झालेलं आहे, what has happened with the goods, we have to write on the credit side. So why we have manufactured the goods? Because we want to sell that. So by sales is what? The goods that we have manufactured and sold is sales. So that has to be written over on the credit side. So credit side by sales, suppose we have sold goods of 15 lakh rupees. We have sold goods of 15 lakh rupees, but then what happened? Some goods were of not good quality and the customers are returned back. So all the goods that were sold came back from the customers are called as returns inward or sales return. It is called as returns inward or it is also called as sales return. आपण जो माल विकला होता तो खराब आहे म्हणून कस्टमर आपला परत पाठवला, तो परत फायनान्स करूया. सपोज 1 lakh rupees of goods are returned back by customers to us. So our net sales is 14 lakh rupees. Our net sales is 14 lakh rupees. आता ह्या गुड्सचं काय झालेलं आहे, तर सगळा हा जो गुड्स आपण मॅन्युफॅक्चरिंग केलाय हा सेल होईल याची काही शाश्वती नाही, गॅरंटी नाहीये. नॉट दॅट ऑल द गुड्स दॅट वी मॅन्युफॅक्चर्ड विल बी सोल्ड. सम मटेरियल विल बी बॅलन्स
at the end of the year, that is 31st March. 31 मार्चला काही ना काही आपल्याकडे फिनिश गुड्सचा स्टॉक शिल्लक राहणार आहे. So that is called as closing stock. So buy closing stock. Suppose we have a closing stock of 2 lakh of rupees is balanced with us on 31st of March, midnight 12 o'clock. रात्री 12 वाजता 31 मार्चला आपल्याकडे या ठिकाणी साधारणतः 2 लाख रुपयाचा माल शिल्लक आहे. So what is happening with the goods we have to account on the credit side? So one good thing is that we have sold, other is that it is not sold. Okay, no problem. But other than that, something can happen with the goods. And what can happen? The goods can be stolen. So by goods stolen from factory or from our godown, that can happen. Maybe 2,000 rupees goods have been stolen, 20,000 example. Or there may be chances that there is a fire in the factory and some goods have been destroyed in the fire. So buy goods destroyed in fire. Goods, yes, by goods destroyed by fire. And suppose there was a small incident of factory fire and we have lost goods of 5,000 rupees. Yes. So we have lost goods of 5,000 rupees. Possible that we have given goods as sample. Now I will give a very common example. Please don't smile on my example. या ठिकाणी आपण जेव्हा मिठाईच्या दुकानामध्ये जातो आणि आपण विचारतो मिठाई कशी आहे, तर तो म्हणतो छान आहे, ताजी आहे, and then he suddenly gives a small piece of that burfi or what is it, laddu in your hand, and he asks you to taste that. So throughout the day, this shopkeeper, this sweet vendor is giving small portion of that laddus to us as sample. So same way in the business, we do give samples over here. Not like that we don't give. So whatever samples are being going out, we have to record that. So buy goods given as free sample. Buy goods given as free sample. Suppose we have given goods sample as free sample, example 3,000 rupees in one accounting year. Then the goods are are important for me. Even I require the goods. या ठिकाणी मी कंपनीचा मालक आहे, मलाही या ठिकाणी त्या गुड्सची घरी वैयक्तिक कामांसाठी गरज आहे, मलाही ते फॅमिलीसाठी पाहिजे. सो आय हॅव टेकन गुड्स. सो इफ आय हॅव टेकन गुड्स फ्रॉम बिझनेस होम, so the goods is going out, so goods withdrawn by the owner, goods withdrawn by owner or partner or the proprietor, that is suppose 2,000 rupees. That is suppose 2,000 rupees. Oh, 1 minute. 1 minute, students. Yes, I'm sorry. So we're focusing on what has happened with the goods. So goods are being sold, which are returned by the customers. So net sales is 14 lakhs. So we cannot see the screen. Okay, 1 Screen minute. Screen shares बंद झालं वाटतं. 1 minute. Now you can see the screen. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Thanks. Yeah. So trade accountच्या credit side ला, ट्रेड अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आपल्या गुड्सचं काय होतंय, तर आपल्या गुड्सचं सेल होतंय, चांगली गोष्ट आहे, त्यासाठी आपण बिझनेस करतोय. या ठिकाणी आपला 14 लाखचा सेल झालेला आहे. 2 लाख रुपयाचा माल शिल्लक आहे, नो प्रॉब्लेम, उद्या विकला जाईल. आपला काही माल चोरीला गेलाय, काही आगीमध्ये डिस्ट्रॉय झालाय, काही सॅम्पल म्हणून गेलाय, काही विड्रॉ म्हणून झालेला आहे. सो दिस इज दी side which gives a focus on what has happened with the goods. Now this account is called as trade account. Now we have to close this account. So we have to focus on what is happened with the operational activities. या ठिकाणी फॅक्टरी लेवलला आपल्या कंपनीने काय प्रगती केली आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सो जेव्हा या ठिकाणी क्रेडिट साइडची टोटल आपण करूया, तर त्याची टोटल आलेली आहे. सपोज इन दिस प्रॉब्लेम we have 14 lakhs and 2 lakhs and whatever. If we add up all this, your total is how much? 16 lakhs 30,000. My dear students, what is 16 lakhs? 16 lakhs 30,000 is the output of goods we have manufactured. This is the value of output of goods. This is the value of output of goods, 16 lakhs 30,000. And to manufacture this, we have incurred this cost. We have manufactured a total value of goods of 60 lakh 30,000, but to manufacture, we have incurred these expenses. And if we deduct that expenses, the 16 lakhs 30,000, and if we deduct the expenses, all the expenses from this, what we'll get is the gross profit. So here we'll write is to gross profit. So 16 lakhs 30,000 हा जो तुमचा व्हॅल्यू आहे आउटपुटची, त्यासाठी हा जो खर्च आलेला आहे, त्यातनं जर तुम्ही वजा केलं तर तुम्हाला ठिकाणी काय मिळणार आहे? ग्रॉस प्रॉफिट भेटणार आहे. सो इफ वी कन्सिडर दिस व्हॅल्यू
we take this total of expenses on the debit side. This expenses total is 9,05,200. The expenses total is 9,05,200. So 16,30,000 minus 9,05,200. Total gross profit in this problem is 7,24,800. I'll repeat this once again. Yes, so we're learning today trade account. Trade account काय आहे माहिती का? फायनल अकाउंटचा एक अकाउंट आपण तयार करतो. ट्रेड अकाउंट करण्यामागचं उद्दिष्ट असं आहे की द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ प्रिपेरिंग ट्रेड अकाउंट इज टू फाइंड आउट व्हॉट इज द ऑपरेशनल लेवल एफिशियन्सी इन युअर फॅक्टरी और इन बिझनेस. तुमच्या बिझनेस मध्ये फॅक्टरी लेवलला या ठिकाणी किती एफिशियन्सी मेंटेन केली गेली आहे, नक्की फॅक्टरीच्या लोकांनी या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने बिझनेस हँडल केलाय का, आउटपुट काढलंय का, ते चेक करण्यासाठी आपल्या या ठिकाणी ट्रेड अकाउंट बनवायचं आहे. सो ट्रेड अकाउंट डेबिट साइड वी हॅव ऑल द एक्सपेन्सेस विच आर कन्सर्न विथ युअर रॉ मटेरियल or manufacturing, or I can say the cost incurred to convert the raw material to finished goods is called as direct expenses. So trade account च्या debit side या ठिकाणी सगळा direct expenses आहे. So direct expenses is all the expenses that is incurred for converting raw material to finished goods. So first is we have opening stock. मागच्या वर्षी जो माल शिल्लक होता तो या वर्षी फेकून द्यायचा नाहीये, तो कंटिन्यू करायचा raw material. So whatever last year's raw material semi finished goods we had, we'll continue with that to opening stock. Example, we have 20,000 rupees. So this stock is not sufficient. We may have to purchase more stock, and we have purchased raw material worth 8,50,000, out of which we have received 50,000 worth of goods, which is not good quality. So we'll return 50,000 goods back to the suppliers who have supplied the goods to us. So we have net purchase of 8 lakh rupees. 8.5 लाख रुपयाचं रॉ मटेरियल परचेस केलं वर्षभरामध्ये, त्यात 50,000चा माल खराब होता परत पाठवला, तर वर्षभरामध्ये आपला नेट परचेस आहे 8 लाख रुपीज. Then we have carriage. What is carriage or carriage inward? So all that expenses we have paid for bringing the raw material to factory from the local area is called as carriage or carriage inward. Suppose my factory is in Chakan, and if I'm purchasing raw material from Katraj or from Pimpri or from say Pirangud, the transport cost paid for all these local purchases is called as carriage or carriage inward. Now then I have octroi expenses. When I'm purchasing material from other municipal area, and when I'm bringing in this municipal corporation area, I have to pay octroi. Now it is called as local body tax. Local body tax, LBT. Local body tax, LBT म्हणतात आता नवीन याच्याप्रमाणे. So we have to pay that local body tax, without which your material cannot come into a factory. So after paying the raw material, if you are purchasing the material from foreign country, my dear students, this material will not come to you directly. It will land to the airport, and then the custom duty, import duty has to be paid. So until you clear all the duties that has to be paid on the import of the materials, raw materials, we cannot take the material in our possession. या ठिकाणी आपण जे माल आयात केलेला आहे, जर तो भारतामध्ये मिळत नाही, आपल्या बाहेर देशातनं रॉ मटेरियल परचेस करावं लागलं आहे, तर त्यासाठी आपलं इम्पोर्ट ड्युटी, कस्टम ड्युटी, डॉक चार्जेस, क्लिअरिंग चार्जेस हे सगळं दिल्यानंतरच आपलं मटेरियल ताब्यात मिळणार आहे. सो वी हॅव टू इन्कर दिस एक्सपेन्सेस सो दॅट वी कॅन टेक अ पोझिशन ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स. Then we have to pay the factory rent, because if we don't have our own capital, we have to procure the premises on factory on the rental basis. So if you're taking a factory on rental basis, we have to pay the rent. Without paying the rent, you cannot have the factory in position. Without factory, we cannot assemble all the things and manufacture the products. So factory rent is again one more direct expenses concerned with your manufacturing activity, factory rent. Now we have machines installed. Not that all the machines are manual machines. Some machines we have to operate with the help of power. तर या ठिकाणी जे लाईट बिल आपण कनेक्शन घेतलेलं आहे मशीनसाठी, त्याचं जे बिल भरतो त्याला अकाउंट्स मध्ये मोटिव्ह पॉवर म्हणतात किंवा फॅक्टरी लाईट एक्सपेन्सेस म्हणतो. सो दॅट हॅज ऑल्सो बी पेड फॉर कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल. सो वेजेस अँड सॅलरीज. व्हॉट इज वेजेस सॅलरीज? द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस, या ठिकाणी जे वर्कर काम करत आहेत कशासाठी, की रॉ मटेरियल कन्वर्जनसाठी, त्यांना या ठिकाणी आपल्याला डेली बेसिसवर, वीकली बेसिसवरती पेमेंट करावं लागणार आहे. So to wages and salaries, what the amount of remuneration paid to the employees working as laborers who are involved in conversion of raw material to finished goods are called workers, and the remuneration paid to them is called as wages. So wages can be paid on daily basis, weekly basis, fortnightly or monthly. So that is again your direct expenses. So freight charges. What is freight charges? So freight charges is the raw material transport cost, which is paid for transportation of raw material from long distance. So freight charges are long distance transportation. Like we have to import material from foreign countries, and we have to pay for the ship charges, shipping charges, or the
air transport charges. So that is called as freight charges. Then we have royalty. So what is royalty? Royalty is the license fee that we have paid to other company for using their license or using their system or using their what do you say formulas. तर या ठिकाणी बऱ्याच कंपन्यांमध्ये भांडवल असतं पण त्यांना या ठिकाणी नॉलेज नसतं कशी वस्तू तयार करायची मॅन्युफॅक्चरिंग करायची. सो वी आर पेइंग रॉयल्टी ॲज लायसन्स फी फॉर कॅरिंग आउट मॅन्युफॅक्चरिंग ऍक्टिव्हिटीज. सो रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. Then we have factory manager remuneration. So what is factory manager remuneration? So factory manager remuneration is the remuneration we have paid to the factory manager who is in charge of all the production planning activities. So he's one who's responsible to procure the raw material. He's one who is person responsible to allocate the workers in the factory. या ठिकाणी पूर्ण फॅक्टरी मध्ये कोण काम करते, काय काम करते, रॉ मटेरियल किती शिल्लक आहे, मटेरियल द्यायचंय का, मशीनचं मेंटेनन्स करायचंय का, आज कोणाची ऑर्डर प्रोसेस करायची आहे, हे सगळं प्लॅनिंग करणारा व्यक्ती कोण आहे? फॅक्टरी मॅनेजर आहे. त्या फॅक्टरी मॅनेजरला जर पगार दिला नाही तर आपल्या फॅक्टरी मॅनेजरचं फॅक्टरीचं आउटपुट हे चांगलं निघणार नाहीये. वी विल हॅव लेस एफिशियन्सी. सो फॅक्टरी मॅनेजर रेम्युनरेशन इज द डायरेक्ट एक्सपेन्सेस कन्सर्न विथ युअर manufacturing process. Then we have factory insurance. So what is factory insurance? Like we are mitigating the losses. We are anticipating risk. Insurance is a matter of risk management. या ठिकाणी इन्शुरन्स काय की होणारा धोका आपला होणाऱ्या नुकसानमधून आर्थिक नुकसान होऊ नये की आर्थिक नुकसानाचं या ठिकाणी पुन्हा रिएम्बर्स करून घ्यायचं म्हणून आपण इन्शुरन्स करतो. तर फॅक्टरीचा इन्शुरन्स कशाचा आहे? फॅक्टरीचा आहे. म्हणजे कशाचा? तो मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसचा आहे. सो फॅक्टरी इन्शुरन्स इज युअर डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. सो वी हॅव इन्कर्ड ऑल दिस एक्सपेन्सेस फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग गुड्स. या ठिकाणी हा खर्च कशासाठी केला की आपलं वस्तू तयार करायची म्हणजे गुड्स तयार करायचे. मग त्या गुड्सचं काय झालं तुम्हाला कुठे एंट्री करायची आहे? ट्रेड अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला. व्हॉट इज हॅपनिंग विथ द गुड्स? सो वी हॅव सोल्ड द गुड्स इज व्हेरी गुड पार्ट. दॅट इज वाय वी आर डुईंग द बिझनेस. या ठिकाणी आपण वस्तू विकतोय कारण त्यासाठी बिझनेस तयार केला, त्यासाठी वस्तू तयार केलेली आहे. सो वेन वी आर सेलिंग गुड्स ऑफ 15 lakhs and suppose the customers have not liked your goods of 1 lakh rupees, your net sales is 14 lakh rupees. या ठिकाणी आपण 15 लाखाचा माल विकला होता, 1 लाख रुपयाचा कस्टमरला आवडलेला नाही, त्यांनी परत पाठवलाय आणि मग आपलं नेट सेल्स किती 14 लाख रुपीज आहे. तर असं होतं की या ठिकाणी फक्त माल पूर्ण विकला जात नाही, काही शिल्लक राहतो. ऍट द एंड ऑफ द इयर ऑन 31st of March, वॉट एव्हर गुड्स आर बॅलन्स इन अ फॅक्टरी इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक. Is called as closing stock. So closing stock is the value of goods at the end of the year. Then other than that, we may incur something which is not good in our factory, and that is a loss. या ठिकाणी फॅक्टरीमध्ये चोरी झालेली, आपले गुड्स चोरीला गेले त्याची एंट्री करायची आहे. फॅक्टरीमध्ये आग लागली, त्याची गुड्स मध्ये डिस्ट्रॉय झाले त्याची एंट्री करायची आहे. आपण गुड्स सॅम्पल म्हणून वाटलेले आहेत त्याची पण अकाउंट्स मध्ये एंट्री करायची 3000 रुपयाची. या ठिकाणी मालकानी जर स्वतःच्या वापरासाठी पर्सनल यूज साठी जर गुड्स काढले असतील घरी एंट्री करायची आहे. सो इन शॉर्ट, in whatever way the goods are going out from your factory, you have to account on the credit side. या ठिकाणी कोणत्याही कारणास्तव जेव्हा गुड्स तुमच्या फॅक्टरीच्या बाहेर पडतात, ते विकून जाऊ द्या, चोरीला जाऊ द्या, आग लागू द्या, कसे जाऊ द्या, तुम्हाला ते कुठे घ्यायचे आहेत? ते क्रेडिट साईडला घ्यायचे आहेत. सो गुड्स, व्हॉट एव्हर हॅपनिंग विथ द गुड्स इज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ युअर ट्रेड अकाउंट. नाउ वी हॅव टू क्लोज द ट्रेड अकाउंट. आता ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करायचं आहे. अकाउंट क्लोज करायचं म्हणजे काय? तर डेबिट साईडची जी अमाऊंट आहे किंवा क्रेडिट साईडची जी अमाऊंट आहे त्यामध्ये कोणती अमाऊंट मोठी आहे ती पहिली चेक करायची आहे. सो इन दिस प्रॉब्लेम we have credit side amount total 16,30,000. And what is 16,30,000? 16,30,000 is the value of goods we have manufactured in one accounting year. त्याच्यात किती विकले गेलेत, काय शिल्लक राहिले ते वेगळी गोष्ट आहे. पण या ठिकाणी 16,30,000 रुपयाचे व्हॅल्यूचे गुड्स आपण या ठिकाणी काय केलेले आहेत? मॅन्युफॅक्चरिंग केलेले आहेत, आउटपुट काढलेलं आहे. मग हे 16,30,000 जे आपण आउटपुट काढले त्याला काहीतरी खर्च आलाय ना. तो खर्च या ठिकाणी मगाशी बघितला आपण 9 लाख रुपयाच्या आसपास होता. सो दिस 8,20,000 and all this is expenses incurred for manufacturing the product. So this 9,05,000 is the expenses total. So when this value of output of goods deducted all the expenses, what you get is the gross profit. So what is gross profit? So gross profit is equal to total value of goods, total value of goods minus total cost incurred to manufacture the goods is called as gross profit. Lecture चालू करा. Hello? Gross profit is equal to total value of goods minus less total cost of goods manufactured. So gross profit काय आहे? Total income minus total expenses. Total income minus total expenses is equal to gross profit. या ठिकाणी काय डाऊट आहे, कोणाला काही विचारायचं आहे? This is your TD account.
हॅलो सर. हा. सर ते क्लोजिंग स्टॉक पण ऍड केला का त्याच्यामध्ये? हो, कारण ती व्हॅल्यू आहे ना आपली गुड्सची. आपल्या बिझनेस सर मध्ये पण हा एकच मिनिट.